Bila shaka mtazamaji, imebaki dakika chache kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, tukiwa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Sauti hiyo inaashiria kwamba ni wakati wa kukuarifu kwenye taarifa za upeo wa TV47 kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwanza kabisa, kabla hatujang'oa nanga, wacha nikupashe vidokezo. Mwanaume mmoja amewekwa karantini Kakamega kufuatia hofu ya Ebola. We had received a male adult with bleeding problems for which we are doing investigations suspecting that it could be Ebola. Madaktari wanasema tayari wamemfanyia vipimo, matokeo ya uchunguzi yakitarajiwa katika muda wa saa 24 zijazo. Rais William Ruto ateua jopo la kutathmini mtaala wa umilisi CBC. Jopo la watu 49 kuongoza mageuzi katika Wizara ya Elimu. And I'm happy to report that we finished the 20 hospitals. They are fully operational and running, both level 2 and 3 facilities across all the marginalized areas and informal settlements. Shirika la huduma za jiji NMS la rejesha baadhi ya huduma kwa serikali ya kaunti ya Nairobi. I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side. Gavana Johnson Sakaja akisifia NMS kwa kuwajibika. Na mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Anwerimo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na fuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke. Pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47. Mimi ni Paul Kirobi. Rais William Ruto amebuni jopo litakalo tathmini mtaala wa CBC, huku akiwateua wanachama 49 kuongoza mageuzi katika sekta ya elimu. Rafael Munavu ataongoza jopo hilo lenye wanachama 49. Wanachama wa kamati hiyo ni pamoja na naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi Gitahi Kiama, Paul Wainaina na Madheu Kasanga. Wengine ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa NEC David Njegere, Jackson To, Richard Miano, Mwahiki Peter Baraza. Wanachama wengine ni pamoja na Ahmed Yusuf, John Mose, Hassan Mwakimako, Linet Mwende, miongoni mwa wengineo. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba shirika la utoaji huduma jijini Nairobi NMS leo imempokeza gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Sasa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ataudhibiti na kuchukua majukumu yote 14 katika kaunti hii. Na kama anavyotuarifu Kaemba Emmanuel, gavana Sakaja amesema wafanyakazi waliofanya kazi chini ya NMS wataendelea kuhudumu. Hatimaye huduma za jiji la Nairobi NMS zimerejeshwa kwa uongozi wa kaunti ya Nairobi chini ya utawala wa gavana Johnson Sakaja. Looking back, it has been a rigorous and remarkable 2 years, culminating to this very moment as we officially hand over the transferred functions back to the county government. Ikumbuko kwamba NMS ilibuniwa baada ya kung'atuliwa kwa aliyekuwa gavana wakati ule Mike Sonko. Leo aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa huduma za jiji NMS, Jenerali Mohamed Mbadi, akimiminia sifa shirika hilo kwa maendeleo yaliyofanywa chini ya utawala wake.
Second, my thanks goes to the national government, both under the former president Mwisho Uhuru Kenyatta. Baadhi ya maendeleo ambayo NMS inajivunia chini ya utawala wake ni ujenzi wa hospitali za kiwango cha 3 na cha 2, ujenzi wa wadi za wagonjwa mahututi katika hospitali ya Mama Lucy, ujenzi wa kilomita 350 za barabara, pamoja na ujenzi wa mahakama ndogo maeneo ya Dagoretti Kusini na Huruma. And I'm happy to report that we finished the 20 hospitals. They are fully operational and running, both level 2 and 3 facilities across all the marginalized areas and informal settlements. Gavana anayepokea virago Johnson Sakaja kwa upande wake akiahidi ushirikiano na wafanyikazi wote waliokuwa wakihudumu chini ya NMS na kwamba hakuna anayetishiwa kuonyesha mlango kwenye uongozi wake. I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government. Sakaja akiahidi kikao na wafanyabiashara wa kaunti hii ili kutoa mwelekeo wa utendakazi wao mjini pamoja na kuimarisha usafi mjini. We are going to convert our waste into energy and the MRA facilities that General Badi has spoken about across the town. And our young people are the ones who are going to do that work of collecting the garbage, sorting it out in the sub-counties before it is transmitted to the landfill. Kutakuwa na kazi. Na tumesema kazi ni kazi. Aidha, aliyekuwa waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa akisema ana imani na gavana Sakaja, akitetea serikali na utendakazi wa NMS na kwamba NMS haikuja kuvuruga kaunti bali kuimarisha mali na hali ya wakazi wa Nairobi. I also want to say that it was not true that probably the national government came to usurp these powers. We came in to assist the county government. At the time, there was complete paralysis in the functions of the county government of Nairobi. Wanasema siku zote afanyaye jambo asilikamilishe ni sawia na yule mtu ambaye hajafanya kitu. Hii leo imekuwa mwisho wa huduma za jiji la Nairobi NMS, manake limeweza kupisha majukumu yake kwa serikali kuu ya kaunti chini ya uongozi wa gavana Sakaja. Macho yote sasa ya wakazi wa kaunti ya Nairobi yakimwelekezea gavana Johnson Sakaja kuhakikisha tu kwamba anatekeleza wajibu wake ambao aliweza kuahidi kwa wakazi hao chini ya siku 100. Kutoka kwangu ni Haemba Emmanuel, TV47 Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Emmanuel Kaemba kwa kutufungulia jamvi la upeo. Kwingineko ni kwamba mahakama ya juu humu nchini imetangaza kwamba kipengee cha katiba kinachohitaji wawaniaji wa ugavana kuwa na shahada ya digirii ni kinyume na sheria. Hivyo basi yeyote aliye na cheti cha kidato cha 4 ataruhusiwa kuwania ugavana katika uchaguzi mkuu ujao kutokana na uamuzi huo. Flora Limuki na taarifa kwa kina. Kwa sasa ni afueni kwa wenye ndoto ya kuwania ugavana siku zijazo baada ya jaji wa mahakama ya juu Anthony Mrima kutangaza kwamba kipengee kinachohitaji wawaniaji wa ugavana kuwa na shahada ya chuo kikuu ni kinyume na sheria. A declaration hereby issue that pursuant to Article 180 sub-Article 2 as read with Article 183 of the Constitution, the qualification for the election of a county governor is similar to the eligibility for election as a member of county assembly. Hata hivyo, kifungu cha 180 ibara ya pili ya katiba inasema yeyote anayetaka kuwania ugavana nchini lazima afikie vigezo vya kuwa mwakilishi wadi. Kwa sasa, kulingana na sheria za uchaguzi, mwakilishi wadi anastahili tu kumiliki cheti cha kidato cha 4. A declaration hereby issues that Section 22, subsection 2 of the Elections Act contravenes Article 180, sub-Article 2 of the Constitution by creating an avenue for differentiation between the eligibility requirements between members of county assembly and county governors. Hence, to that extent, it is unconstitutional. Uamuzi huo sasa ukitarajiwa kuanza kutekelezwa katika uchaguzi mkuu ujao, sasa ukiwapa nafasi nyingine wale walionyimwa kuwania mwaka huu kutokana na kukosa shahada ya degree. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na Victor Bwoga kutupilia mbali kigezo hicho kwa wenye ndoto ya kutawala.
and there is a likelihood of filing of election petitions variously contesting the gubernatorial positions, then with a view of forestalling an avalanche of petitions by those who are ineligible by dint of the impugned section, and coupled with the late filing of the instant petition, the declaration of unconstitutionality of Section 22, subsection 2 of the Elections Act shall take effect in the next general election. Uamuzi huo pia ukiafikiwa kutokana na rufaa nyingine ya Hari Arunda ambaye alitaka mahakama kuamuru kwamba mwaniaji wa ugavana na mwakilishi wa wadi ni sawa, hivyo hawahitaji shahada yoyote. Flora Limuki, TV47. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba viongozi wa Azimio One Kenya wamekosoa hotuba yake Rais William Ruto kwa bunge la 13, wakisema kamwe haikugusia masuala muhimu yanayomwathiri mwananchi wa kawaida. Wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, wanasema kuwa hotuba hiyo ilikosa mwelekeo dhabiti kuhusu jinsi serikali yake ingefufua uchumi wa taifa na mfumuko wa bei ya bidhaa, wakisisitiza kuwa hotuba hiyo ilikuwa na nia ya kuwahadaa Wakenya. Moja baada ya hotuba ya Rais William Samoei Ruto kwa bunge la 13, wabunge wa Azimio One Kenya wamekosoa vikali hotuba hiyo ambayo kwa historia ni fupi zaidi, wakisema kuwa haikuangazia masuala muhimu haswa kuhusiana na uchumi. May have been, it failed to address pertinent issues regarding the state of our economy and the national standard of living. Wakiongozwa na kinara Wiper Kalonzo Musyoka, viongozi hao wamesuta Rais Ruto zaidi kwa kile wanadai kuwa hotuba yake bado ipo kwenye masuala ya kampeni, na badala yake wakimtaka kuanza kutekeleza ahadi zake kwa Wakenya. By the Ruto administration was to the lowering of the cost of living. From day one, all costs associated with basic living have gone up. The price of unga and the cost of electricity are beyond the ordinary mwananchi's reach. These are matters we feel should take preeminence in these early days. Just like there was the rush to subsidize fertilizer on the 19th of September 2022, the same urgency should have first and foremost been applied to the rapidly rising cost of living. Kuhusiana na masuala ya uchumi na gharama ya maisha, viongozi hao wameendelea kumkashifu Ruto na Kenya Kwanza kwa ahadi yake ya kukabiliana na bei ya mafuta na mfumuko wa bei za bidhaa, wakisema kuwa kufikia sasa ahadi hiyo haijatimizwa. Only yesterday, as President William Ruto was opening parliament, Central Bank on their part were raising the base lending rate from 7.25 to 8.25 or thereabouts. What does that tell you? The cost of borrowing will now go up. It is the middle class in this country and the hard-working business people who have made this country move towards Vision 2030 objectives of a middle-income country. But now if we kill that spirit by Kenyans not being able to borrow, I think that the consequences will be amazing in a negative sense. Kadhalika wanamtaka kuanza kutekeleza ahadi zake kwa Kenya, bali sio kutoa ahadi zaidi ambazo wanadai kuwa ni za kuwahadaa Wakenya. Administration's initiative of utilizing savings for development instead of borrowing is another camouflaged promissory note. To realize the 300 billion shillings from this year's budget is extremely ambitious. We wish to propose austerity measures such as the restructuring of the national debt and the recovering of public funds looted from 2013 to date. Azimio pia wameahidi kuanza kuchunguza masuala ya mbolea ya bei nafuu, haswa masuala ya kandarasi na ilipotoka mbolea hiyo katika kipindi hicho kifupi. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo Elizabeth Mutuku kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini hapa kwenye mtandao wa kijamii kwenye Facebook ambao ni TV47 Live, Kosgei Yator anasema kwamba kutoka Majengo Kanani katika kaunti ya Kilifi Kusini, ningependekeza CBC ondolewe, imekuwa mzigo kwa wazazi. Mwingine ambaye anafahamika kama Ras Leka anasema kwamba anatazama kutoka maeneo ya Kilgoris. Naye mwingine hapa anafahamika kama Jimmy Warethu anasema kwamba anatazama nikiwa katika chuo kikuu cha Multimedia.
Na mtazamaji, nadhani huyo ni mwanafunzi. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa mtandao wa Twitter ni @TV47ke @paukirobi, na kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live, kwenye YouTube ni TV47 Kenya, ambapo kwa sasa unazidi kufuatilia matangazo ya upeo wa TV47. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hiyo usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi kutoka kaunti tofauti tofauti. Mwanaume mwenye umri wa makamu ametengwa katika chumba kimoja katika hospitali ya St Mary's katika kaunti ya Kakamega, huku madaktari wakiendeleza uchunguzi kubaini iwapo ameambukizwa virusi vya Ebola. Inadaiwa mwanaume huyo alisafiri nchini Uganda Mashariki tarehe 15 mwezi huu. Patroni la Goren na mengi zaidi. Mwanamume mmoja mwenye umri wa makamu ametengwa katika hospitali ya St Mary's Mumias, kaunti ya Kakamega, wahudumu wa afya wakiendeleza uchunguzi kubaini iwapo ameambukizwa virusi vya Ebola. Kulingana na daktari wa hospitali hiyo Hilda Abwao, mwanaume huyo ambaye ni mkazi wa Nambale, kaunti ya Busia, alijiwasilisha katika kituo hicho akiwa na dalili zilizoashiria ugonjwa wa Ebola. He had gone to a facility in Nambale to be treated for a cut wound, which was stitched in that same facility, and was given an appointment to come back to have the sutures removed. He had a cut wound on his palm. So on removal of those stitches, the site continued to bleed. He reports that he felt the urge to pass urine at the same time. And when he went to pass the urine, he noticed that it is frank blood. So the facility advised him that they cannot manage, and he referred himself to this facility, for which we are doing investigations suspecting that it could be Ebola. Abwao amedokeza kuwa mgonjwa huyo ametengwa na wagonjwa wengine, huku chembechembe za damu zikisafirishwa jijini Nairobi kwa vipimo kutathmini iwapo ameathirika na ugonjwa huo wa Ebola. We have also collected samples to take to the National Reference Lab for clarity.
and also has a history to have come from Uganda 2 weeks prior to coming to the facility. Currently he is stable. Wakazi wa eneo hilo wanahofia mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola, wakizitaka serikali za kaunti zinazopakana na taifa jirani la Uganda kwa ushirikiano na serikali kuu kuweka mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo. Serikali ama shirika lolote ambalo linaweza kusaidia sisi kwa ajili ya kujikontrol na hii ugonjwa wa Ebola, tafadhali ikuje itusaidie. Sisi tuko kama hatuujui. Wa ule corona ulipokuja walituambia tufae mask, lakini huo hawajatuambia tufae nini. Hatima ya mgonjwa huyo itabainika chini ya saa 24 baada ya matokeo ya vipimo hivyo. Idadi ya visa hivyo vikiongezeka, nchi jirani ya Uganda ikiwa imerekodi vifo 7 kufikia hii leo. Na katika kaunti ya Mombasa, idara ya afya imeanza maandalizi ya kuzuia ugonjwa huo wa Ebola, huku zahanati moja ikitengwa kukabiliana na visa hivyo iwapo vitatokea. Ebola is more contagious. Kwa hivyo ni muhimu sana tuhakikishe kuwa kuna zile protectives ambazo tuko nazo. Tunashukuru wakati COVID ilikuja tulipata kununua nyingi, so tumedistribute kwa sub counties. Tuna train the health workers jinsi wanavyofaa kuvaa na kutoa zile protective gears, na tume identify this facility as mahali ambapo tukipata case tunatoa mgonjwa from the place, tunakuja tuna isolate. Kwa sasa Wakenya wamehimizwa kuwa makini na kujiwasilisha hospitalini iwapo watashuhudia dalili za ugonjwa wa Ebola. Taifa jirani la Uganda liliripoti kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola zaidi ya wiki 2 zilizopita, hali ambayo imeitia kiwewe jamii ya Afrika Mashariki kutokana na ugonjwa huo. Patonila Goren, runinga ya TV47. Na mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba wewe kama Mkenya tayari umepata habari kwamba inafaa utoe taarifa yoyote iwapo kuna dalili zozote ambazo huenda ikajitokeza. Tukiachana na hayo, Tume ya Kitaifa ya Huduma za Polisi NPSC imemteua Masa Salim kuwa kaimu mkurugenzi katika idara ya upelelezi DCI kwa siku 14 kufuatia kujiuzulu kwa George Kinoti kutoka wadhifa huo. Aidha, DCI George Kinoti amemkabidhi Salim mamlaka hii leo. Kujiuzulu kwa Kinoti kulitangazwa na Rais William Ruto alipokuwa akizindua baraza la mawaziri. Tayari Tume ya Huduma ya Kitaifa ya Polisi imetangaza kuwa wazi nafasi hiyo ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi DCI. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, afisa mmoja wa polisi katika eneo la Pap Onditi Nyakach katika kaunti ya Kisumu ameuawa kufuatia makabiliano ya risasi na jambazi sugu katika eneo hilo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Dennis Otieno, juhudi za polisi kumkamata mshukiwa huyo ziligonga mwamba baada yake kutoroka akitumia pikipiki. Jitihada za maafisa wa polisi katika eneo la Pap Onditi, kaunti ya Kisumu, kumkamata jambazi sugu katika eneo hilo zilishuhudia makabiliano makali ya ufiatulianaji wa risasi ambayo yalipelekea afisa mmoja wa polisi kupoteza maisha. Kulingana na OCPD wa Nyakach, Daniel Chacha, makabiliano hayo yalianza baada ya maafisa hao wa polisi kufika nyumbani mwa jambazi huyo alfajiri ili kumkamata kabla ya jambazi huyo kuwafiatulia risasi na kupelekea kujeruhiwa kwa maafisa wengine wawili ambao sasa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Our officers were pursuing an armed robber whom they tracked. They traced and found him having rented one of the room in the flat you are seeing here.
behind you. Upon approaching the rented room, the robber engaged officers in shootout. The robber managed to escape. We are on hot pursuit. We will catch up with him. Aidha, juhudi za maafisa wa polisi ziligonga mwamba baada ya mshukiwa kutoroka kwa pikipiki na kuacha wakazi wa jumba hilo la ghorofa 4 wakisimulia. Nilikuwa kwa nyumba kwetu penye ninalala, nikasikia gunshot usiku. So when I was awake, nikatoka nje, nikasikia watu wanapiga mayowe. Kumbe the gunshot was papunditi at this apartment, but the culprit moja alitoroka mpaka akapita njia nyingine akatokea karibu na kwetu. So it's like watu wa mtaa walikuwa wanamvamia. Kumbe alikuwa na bunduki short moja black, ilikuwa ndani ya jacket ya blue. So venye alifika kwa barabara, tulikuwa tunataka kumvamia, akatutolea bunduki, then tukaona bunduki ilikuwa serious, it was serious gun, ile sio ya mchezo. It is very unfortunate because members or tenants of this residential residence have been submitted to a lot of psychological torture. There are a lot of children crying, some were wailing, and we didn't know what was happening. And we thank God that our security forces acted on time and they managed to salvage the situation. Mwili wa afisa huyo umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Star huku uchunguzi ukiendelea. Dennis Otieno, TV47. Tukiachana na taarifa hiyo ya Dennis Otieno, Rais William Ruto katika hotuba yake ya kwanza kwa kikao cha bunge la kitaifa na lile la seneti hapo jana aliahidi kuwatoza ushuru mabwenyenye, swala ambalo wataalamu wengine wanadokeza kuwa linahitaji kuratibiwa vizuri kwani kuenda Mkenya wa kawaida akaathirika. Stanley Nyarigita na mengi zaidi. Katika hotuba yake kwa kikao cha bunge la kitaifa na lile la seneti, Rais William Ruto alidokeza kuwa mikakati ya kutoza ushuru inapaswa kuratibiwa. The economic principle of equitable taxation require that the tax burden reflects ability to pay. This is best achieved by a hierarchy that taxes wealth, then consumption, then incomes, and lastly trade, in that order of preference, so that those who are wealthy and have the capacity to pay should pay more, and those at the bottom of the pyramid should pay what is proportional. Jambo hili hata hivyo limeibua hisia chanya miongoni mwa wataalamu wa masuala ya kiuchumi. Kulingana na wataalamu hawa, mwelekeo huu una utata mwingi. So the issue of taxing the rich and poor is always a delicate balancing act in any administration. I mean, if you recall, Donald Trump came and gave a lot of tax concessions to the rich people. Biden has said the opposite. I want to tax more the rich people so that the ones who have middle income or less can be able to pay less in terms of taxes. Crispus Wathimba akiunga mkono mwelekeo huu aidha anadokeza kuwa utozaji wa ada nchini unapaswa kuwa na usawa. If you earn X, then you should be able to pay a commensurate amount in terms of, or a proportionate amount in terms of your tax contribution, or in terms of your social welfare contribution, or in terms of the health insurance. So I think that is a very fair point to start, so that everybody will be able to contribute equally or proportionately for whatever he is able to do or whatever he wants in terms of the way we consume the benefits of being in this country or being a citizen of this country. Profesa Frederick Ogola, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka chuo kikuu cha Strathmore, anaeleza kuwa mwelekeo huu si thabiti. Kulingana na yeye, 1% ya mabwenyenye nchini Kenya wanamiliki 99% ya mapato ya taifa. Ogola aidha anadokeza kuwa utekelezaji wa mwelekeo huu utakuwa na panda shuka zake, kwani wengi wa mabwenyenye hawa wana usemi mkubwa jinsi shughuli za serikali zinaendeshwa. Secondly, this contented more politicians. And because they are more politicians, or at least they come from political families or they are political clout, it becomes really difficult to execute this, because if you try to do that, they tell you a big target. For example, the outgoing president, Kibaki, the late Kibaki has a family. They are family businesses.
their political leverage. The outgoing president, Uhuru Kenyatta, they are businessmen. Actually, they run a significant part of this business. So if you go up, Ruto has to see eye to eye with Uhuru trying to get money from his companies through taxation. Utozaji ushuru kwa mali ya mabwenyenye bila shaka itaathiri maisha walio na mapato ya chini. Wathemba anapendekeza kuwa hali ya uchumi inapaswa kukuzwa ili kupunguza ushuru na utozwa wa Kenya. Miongoni mwa mikakati aliyopendekeza rais ni kupunguza matumizi ya serikali katika wizara mbalimbali ili kuokoa angalau shilingi bilioni 300 mwaka huu wa kifedha. Katika hotuba hiyo, rais alisema kuwa sharti halmashauri ya kukusanya ushuru nchini KRA ibadilishe mfumo wa kuwafikia walipa ushuru basi na kuwahangaisha ili mapato ya taifa yaongezeke. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Asante sana Stanley Nyaringita kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tutachukua tena mapumziko mengine mafupi kisha baadaye turejee na mengi zaidi. Kwenye mtandao wa Facebook Live hapa namuona Edwin Waswa akisema kwamba kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka misimamo yake sio dhabiti, ni bure kabisa. Naye Daniel Karex kwenye mtandao wa Facebook anasema natazama TV47 na bila shaka muendelee kufanya kazi njema. Asante sana Daniel Kathesa kwenye mtandao wa Facebook kwa kutuma ujumbe. Endelea kutuma jumbe kupitia pia vile vile kwenye nambari ya rafa 22047 na kwenye mtandao wa Twitter @paukirobi @TV47. Nitakuwa nasoma mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa niruhusu tuchukue mapumziko mafupi. Usiende mbali. Of untold stories. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu nyingine ya upeo wa TV47. Nizidi kukupa taarifa kemkem kutoka pembe zote humu nchini. Mamlaka inayoangazia masuala ya majani chai nchini KTDA imewafuta kazi wafanyakazi 4 wakuu wanaodaiwa kushirikiana na wakurugenzi wa zamani ambao wanadaiwa kupanga njama ya kurejea hivi majuzi. Hatua hiyo ilitangazwa na mwenyekiti wa kampuni hiyo David Ichoho
ambayo inajiri muda mfupi baada ya kundi lililotimuliwa uongozini na wakulima mwaka jana kuvamia viwanda mbalimbali na makao makuu ya KTDA kwa nia ya kutoa uongozi kwa nguvu. Mwenyekiti wa KTDA David Ichoho alitangaza haya baada ya kuongoza mkutano wa wakurugenzi wa KTDA wa viwanda 6 vya chai katika eneo la Zone 1 katika kaunti ya Kiambu. There are people who are not going to take their kids to school if we play around with this industry. I want people to know that this is the only industry, this is the only subsector in the whole agricultural sector that is organized. In fact, the presidency is seeking to borrow from KTDA and know how we do our business so that they replicate this in all other industries and all other subsectors in the agricultural sector. Anybody who is trying to put some joke or who's trying to bring any chaos into this industry is most unwelcome and will be dealt with by the law with equal force as they try to come. We are going to mete out serious force. We promise the farmers that we are going to serve them diligently, and we are going to, with the help of the chairman, national chairman, we are going to make sure that their tea brings a lot of income to them. Naam, kwingineko mtazamaji ni kwamba shughuli za masomo zimetatizika katika shule ya msingi ya Njumbi iliyoko eneo la Gikambura katika kaunti ya Kiambu baada ya wazazi kuandamana kutokana na kile wanachosema ni ukosefu wa walimu wa kutosha ambao wameajiriwa na tume ya kuajiri walimu nchini TSC. Wakizungumza wakati wa maandamano hayo, wanasema shule hiyo ina wanafunzi zaidi ya 250 na walimu 8 tu wa serikali, hatua inayowafanya wengine kukosa masomo ya kila siku. Emmanuel na habari zaidi. Kulingana na wazazi hawa, shule hii ina walimu 8 dhidi ya wanafunzi 250, hali inayowapelekea wana wao kukosa baadhi ya masomo ya siku. Lakini mwalimu kuwa anaenda nyumbani, anakuja saa 5, anaenda kuosha nguo nyumbani, hakuna masomo inaendelea. Uhaba huo wa walimu unadaiwa kuathiri pakubwa wanafunzi wa darasa la 7 na 8 mtawalia, ambapo baadhi ya masomo kama Kiingereza na somo la jumla yakikosa walimu. Obile tunaomba siasa wa masomo aturudishie walimu wale wanafaa, kama sio hivyo ifungwe bila kukaa bila. Tujue hapa hakuna shule hii. Kwa sasa wazazi hao wanataka serikali kuchukulia hali hii kama dharura na kuajiri walimu zaidi kwa manufaa ya mustakabali wa shule hiyo na wanafunzi. Alipewa transfer, hatujaletewa mwalimu mwingine. Subject zao watoto wetu ndio huwa wanajisomea. Kwa hivyo sisi tunataka mabadilisho na tunataka deputy na headmaster tubadilisiwe, tubaki na wale walimu wanajua vile wanafanya. Aidha, hali imekuwa sawia katika shule ya upili ya wavulana ya Kimeloi iliyoko eneo bunge la Aldai kaunti ya Nandi, ikifungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi kuandamana usiku wa kuamkia leo wakitaka mwalimu mkuu wa shule hiyo kuondolewa. Hii ni mara ya pili tukiwa hapa katika shule ya upili ya Kemelai Boys, ambapo wanafunzi walitoka chana na around Amanda Ko shule sikifungwa walitoka pia. Muungano wa walimu wa kaunti hiyo wa Kupet ukitoa ahadi kushughulikia swala hilo kwa wakati bila kulifumbia jicho, kwani ni mara ya pili chini ya miezi miwili wanafunzi hao kuandamana. And I want to give a rejoinder as Kupet Secretary Nandi County. Kemelai Boys ni shule yenye tunategemea. Wanafunzi wetu wote katika kaunti ya Nandi wanakuja hapa Kemelai, wanaenda pale Meteitei na wanaenda hata extra county school ama county schools, na hatutasimama na hatutaona kama shule inaenda kupotea. Inakisiwa kwamba wanafunzi hao wametishia kuchoma shule hiyo ikiwa mahitaji yao ya kuondolewa kwa mwalimu mkuu yatapuuzwa. The students in their demands have stated that if the principal is not removed, they'll ban the school. So today it has been officially closed for 1 month. Let us hope that the ministry will come in and other stakeholders, the PTS,
so that they streamline. Baadhi ya wazazi na wanafunzi wa shule hiyo wakisema uongozi wa shule hiyo muingiliwa na siasa ambazo zinatishia anguko la shule hiyo. School which we give a very good base has been mishandled. Politics have come in. These children went on strike last time and they were sent home. Khaemba Emmanuel, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Khaemba Emmanuel, kwenye taarifa nyingine yenye kusikitisha ni kwamba video za ngono zinaweza kufikia zaidi ya 50% ya watoto nchini Kenya, idadi inayohofiwa kuongezeka kwani mtandao umekuwa kituo cha mafunzo kwa watoto wengi. Lakini swali ibuka ni je, ni jinsi gani wazazi wanaweza kuhakikisha kwamba watoto wao hawapati kutazama video zisizofaa wakati wanapoendeleza masomo yao mtandaoni? Beatrice Watari amevalia njuga taarifa hii na kuandaa makala maalum. Hebu tazama. Mada yanayohusisha ngono ni mada ambayo wazazi wengi huepuka haswa kuyazungumza na watoto wao na wale walio katika ujana wao wa mapema. Lakini hili haimaanishi kwamba yule mtoto hatokumbana na picha au video za kipornografia hata anapodurusu mtandaoni. Ungana nami kwenye makala haya maalum ili tuweze kudadavua utata unaozingira pornografia, ikiwa ni pamoja na kuelewa kiini na suluhu la uraibu huo ambao kwa sasa umeangamiza ndoto na wengi ulimwengu mzima. Mazungumzo na Sam, sio jina lake halisi, ambaye amepambana na kujikwamua kutokana na uraibu wa video za ngono kwa miaka 5. Ni mazungumzo yaliyoibua ujuzi wa jinsi ambavyo ni rahisi kutekwa na uraibu huo katika umri mdogo. Anasimulia jinsi alivyoitazama filamu ya kwanza iliyoshirikisha video ya ngono kabla ya umri wa miaka 18. I think as far as I can remember is when I was a teenager, around 16 years. Yeah, there were these village movie shows where people used to pay and then you go and watch a whole movie. So there were those sessions in the evening which were for 18 and over, but they were not saying they were pornography. So there were these friends I had. So one of my friends is the one who introduced me to those movies. So he went there and we watched, but I was still a teen, I was below 18. So after I watched, so I would maybe look for an opportunity. If I go and watch. But the time when I became so much used to is when I completed high school and I was able to get my first smartphone. Then I went to campus, so I had my phone, I had my laptop, and there was free Wi-Fi. So I think that was the time where now it became like a habit. Madhara ya uraibu huo hata hivyo hayakuwa tu kizingiti cha kuutumia muda wake vyema, bali uliathiri pakubwa utangamano wake na wenzake na kupelekea kudorora kwa masomo yake. Sure, I think one thing it really affected was my self-esteem. And so consequently my relationship with people, because now I was feeling bad after watching it, the guilt and the shame. So of course I would find a lot of issue relating with other people. Sam alitambua kwamba alihitaji msaada pale aliposhindwa kujinasua kutokana na uraibu huo, na akatafuta usaidizi kutoka kwa mwanzilishi wa shirika la Second Chance Consult linalosaidia vijana kujikwamua kutokana na uraibu wa video za ngono. Juhudi zake hazikuambulia patupu. There came a time when I felt the thing was too much. Because in the beginning I didn't feel like it was an addiction. I just felt it was for fun and all that. But I realized it was an addiction and a problem when I wanted to leave it. Now I felt this is wrong and I was feeling a lot of guilt and I had to stop watching it. But I couldn't. So that's when I realized I had a problem. And this is the time when I saw Ruth's story online. I think she had an interview with Daily Nation. So I looked for that link, I read the story, and then when I read the story, that's when I knew that
So when I read the story, I identified with it. So I knew this is something that I'm going through, and this person so willing to help me overcome it. So I felt this is where maybe my help could come from. Sam alikuwa na dhana tofauti kuhusu kilichopelekea yeye kuwa mraibu wa video za ngono katika umri mdogo. And the best thing is through is that, you know, I thought that maybe my issue was that I had a bad company or something. But Ruth helped me to look for the root cause of the issue. So we started going through my story, like my background, how was I brought up, the family I grew up in. And that is where I actually saw the main problem with addiction was coming from. So as I work with these people, most of them, their stories are very traumatic. Either they have been abused, sexually abused, or physically abused, or emotionally abused. Some of them, the parents split up and that was really hard on them. For some of them, it's a friend invited me to watch pornography. Whatever the case, it doesn't matter the story, the fact is that we are here. And so we have to work through the trauma. Because you see, again, addiction is like a mango, is the mango we see. But the mango will always come in season until we kill the tree. Hivi sasa Sam anajivunia kuasi uraibu huo na bora zaidi kumkimbilia Mwenyezi Mungu pindi anapokumbana na wakati mgumu katika kutafuta kitakachomtuliza na kumuondoa wasiwasi. And so she started helping me to believe God. More than just knowing about him, also believing about him and also his word. And that actually helped me to deal with anxiety. So every time I would find myself maybe lacking, maybe fearing about my future, I would learn to trust in him. So that reduced my anxiety and consequently it reduced also my watching of porn. Kufikia mwaka 2019, 95% ya watoto kati ya miaka 3 hadi 18 walikuwa na ufikio wa mtandao wa nyumbani, na hii ni kulingana na utafiti wa Jumuiya ya Amerika. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba huenda mzazi akakumbana na wakati mgumu katika kufuatilia wanachotazama watoto wao kila uchao. Ruth hata hivyo amewataka wazazi kuwa wepesi wa kuzungumzia masuala ya ngono na wanao, akisema hili litahakikisha wanapata mwongozo mwema. No, it seems so stupid and childish, but it's preparation. So close your eyes and come tell me. Stop, close, switch off what you are watching, come tell me. So let's say, for example, someone is on the internet doing homework, and because of click me or however it comes, because sometimes pornography comes as spam. It's not that they're going to look for it. And they see that. And of course, there's that initial reaction. If they are aware, we need to close our eyes, they'll do that, and then come tell me. So that come tell me, it means you have given your child permission to come talk to you about sex, about pornography, about their bodies. You have given them permission to talk about anything. Msimamo wa kanisa kuhusu video za ngono ni thabiti, viongozi wa kidini wakipinga vikali uraibu huo. Elijah ni kasisi katika kanisa la St. Paul's ACK Nairobi, na ananieleza njia pekee ya kumsaidia mtu anayepambana na uraibu huo ni kumuona kama binadamu aliye na uwezo wa kukosea na vile vile kuongoka. Some of us were probably into drugs. Like I would see myself, I did marijuana, I did all sorts of drugs and alcohol and everything that was close within my reach. I did that. But because at least there are people who are able to reach out to me, then I was able to change. So that love, reaching out to them in love, helping them know that future is brighter and better for them, and helping them to understand that whatever is happening, it is possible to change. Mashirika kama Second Chance Consult yameachiwa mzigo mkubwa wa kuwasaidia waraibu wa video za ngono, huku changamoto ikitolewa kwa wazazi kuwajibika vilivyo na majukumu yao. The understanding of what, in terms like what I said, it's like a mango tree that comes back in season.
we just see the behavior, but we don't see everything else that enhances the behavior. So many people need to be taught that. So we need people to come work. Like if you want to be trained to go train others, by the way, reach us out. I'll give my email address so that people can reach out on that. And before I forget, it's secondchanceconsult@gmail.com. So it's not like it's a linear line. It's such a mess. Just to be honest, it's such a mess. But it's such a beautiful, beautiful mess because these people are becoming known to themselves. They're becoming more aware of who they are. Their identity is becoming right. So it's not just about the addiction. I wish it was just about never watching pornography. I wish it was just so simple. But it's change. Like the whole human being does change. And so that's why it takes such a long time. Wanasema samaki mmoja akioza, basi bahari lote lipo kwenye hatari ya kuwapoteza samaki wengine. Athari za uraibu wa pornografia sio kwa mtu tu binafsi, bali kwa jamii yote kwa ujumla. Ila kuna matumaini ya kumrejesha na kumuongoa aliyekiuka njia na vile vile kulinda unyoofu wa watoto wadogo wasije wakawa waraibu wa pornografia. Nikiripotia runinga ya TV47. Na mtazamaji, na kama kawaida kila siku ya Ijumaa katika awamu ya leo ya makala ya Jicho la Sanaa, mwanahabari wetu Paul Muniu anamwangazia Levi Mulama anayejihusisha na fani ya uchoraji wa sura za watu akitumia penseli. Levi amebaini kuwa serikali inapaswa kuboresha usanii kutoka shule za msingi. Dhamani ya sanaa si gharama kwa anayeidhamini na kuelewa ujumbe wake. Katika awamu ya leo ya makala ya Jicho la Sanaa, tunamwangazia Levi ambaye anachora sura za watu ama michoro ya sura za watu kutumia penseli. Msanii Levi Mulama ni mbunifu na aliyejaliwa kipaji cha kutumia penseli na mbinu anuwai kuchora michoro ya kipekee na ya kisanii. Ilikuwa kipaji na pia kidogo kutumia YouTube, kidogo social media, kujifunza zaidi kwa sababu nimejifunza kuchora tangu utotoni. Nikiwa shule ya msingi ndipo niligundua niko na kipawa cha kuchora. Kwake penseli imekuwa rafiki wa karibu tangia utotoni alipojukumika kujifunza sanaa hii mwenyewe katika ujazo wa michoro na kutengeneza mistari tofauti inayounda maumbo kadhaa. Karatasi yenye natumia ni manila paper kwa sasa, lakini kuna mengine yenye wasanii wengine wanatumia. So mengine pia ni kalamu, natumia kalamu na pia mechanical eraser kwa sasa. Kitu kingine ni brush ya kushade pia. Anatueleza kuhusu chaguo lake la kuchora picha halisi za watu, jambo ambalo linampa fahari. Sababu ya kuchora sura ni juu ya hisia sana. Mupenda sana kuonyesha hisia, ama mtu akiangalia mchoro wangu yuweza patia maana kivyake pia. Licha ya ufanisi wake, anakumbana na changamoto kinzani, ila hamu yake ya kulenga juu inampa msukumo wa kuendelea. Kuharibu saa zingine waweza chora lakini upate hujaileta vile yafaiwe. So inabidi kidogo jaribu kuificha kidogo, lakini bado tuwazidi kusonga. Mengine pia ni mtu mwenye nachora, maybe customer pia akitaka kuchorwa na yuweza kuwa mbali kidogo, so itakuwa vigumu kwangu pia kupitisha huko, unaona. Kwa kawaida usanii hasa uchoraji katika bara la Afrika haudhaminiwi sana kutokana na mitazamo ya baadhi ya wazawa, wengi wakihoji kuwa michoro ni kwa ajili ya watalii, wengi wakilalamikia gharama. Humu Kenya naweza sema sanaa haijabebwa kwa uzito vile kama nchi zingine. Kwa sababu tuweza angalia maybe galleries za Kenya haziko nyingi compared na nchi nyingine maybe kama uzunguni hivi, unaona. Usanii unavutia
ni dhamana na chanzo cha kipato kwa vijana wengi. Mulama akitoa wito kwa serikali kuweka mikakati kabambe ili kukuza vipaji vya kubuni ajira miongoni mwa vijana. Kidogo waangalie kwa mashule pia, kwa sababu sana hizi ni vitu mtu yaweza shuleni. Na mwalimu kidogo kufanya kufurahisha watoto choreni,